Welcome. I'm Sebastian Mahfood, and you're listening to WCAT Radio, the on-air wing of En Route Books and Media, bringing you the dulcet sounds of Catholic wisdom. Hello, welcome to our Sunday show. This is Kahama Emmanuel Peter, and you are listening to WCT Radio. Today I'm going to share with you, I hope you like this. It's a question which is a matter which is very confusing a bit. It's all about the street children that the United Nations has made the 12th April of every month to be the International Day for Street Children. It's said to be a special day for recognizing the strength and resilience of millions of street children around the world. It's celebrated globally since 2012. So it's called to be the time or the opportunity for everyone to recognize the humanity, dignity, and the defiance in the face of challenges or hardships these children are going through. So it's like everybody is called to rally the government and individuals worldwide to work together to ensure the rights of the children. These rights should be protected and enforced, no matter who these children are or where they are living or coming from. So it's a call for everybody to join the quest to recognize the potential in every street child. So that's a bit challenging on my side, that the consortium for the street children is really pushing for the rights of the street children to be enhanced, to be recognized, and all that. And we find that why do we have these street children, and then where are the rights of these street children? So you find it's kind of there's a system now which is coming up, which is trying now to formalize the life of the street children. Let us try to find out, and at the end of the day, we may ask each other if in fact we really need to formalize the life of the street children, or rather we need to find a way to enforce all parents, everybody to be responsible, and make sure we do not have street children, because this is a very serious problem and it's a growing thing. Like if you try to find out in countries like Tanzania, there are about 500,000 street children in Tanzania, and it is said that many live on the street because of the violences they are facing or they are going through in the families or their homes. So many face daily abuse, and especially in the streets, from police, from sex tourists, and even from each other, just among themselves. So it's really very bad. So you can see the consortium for street children, as they are trying now to raise funds, to raise money to support these children from different partners and from different people within and outside Tanzania. They're looking for people who can donate.
So according to them, it seems there are challenges, and these challenges, they say that according to the UN Convention on the Right of the Child, which states specifically that children have the right to be protected from all forms of violences, yet the reports have been indicating that World Street Children violences highlighted the large role that violence plays in driving street children to the street, and recently UNICEF backed the report, found that 75% of Tanzanian youth stated they had experienced physical violences, and 25 stated they had experienced emotional abuse during their childhood. So we kind of finding out that we are having street children because that it's not that these children are really from the street. There is no child who is a street children, because when you say you are a street children, that means you were born by the street and your parents are streets. So in fact, this is not true. We see even the reports are saying the children who are born or are born by parents who in one or the other, they become probably too harsh or not so strong to be able to deal with the children's issues, probably financially, maybe it's because of some difficulties in providing the basic needs to the children, or rather parents themselves having no ability to deal with their personal problems, issues, so they become so emotional, so angry, so what. Then they start now moving their anger, temper, difficulties and problems or their hardships towards beating children, abusing them, as children decide to run from the street, from families, and go to live in the streets. Some instead of, as this consortium for the street children, as it provides one of the solutions to be, as they are saying, it is imperative that street children are given a voice and listened to when creating policies to reduce violence against them. Follow-up studies we must be undertaken directly with the street children to ensure that recommendations from past studies are being implemented. The Consortium for Street Children is raising a fund in order to be able to provide grants for partners on the ground in Tanzania so that they may conduct these follow-up studies. As for me, I wouldn't say this is bad. It's very good to do the studies, give the recommendations, and enhance that the government must adhere to these recommendations and studies. But my question comes in. Now, what are these studies intending to really do? Are these studies for the sake of knowledge, or are they studies for the sake of really dealing with the problem? Because I wouldn't be happy seeing we internationalize or nationalize the Street Children Day for one reason. That we have seen we are having street children because of violences. These children are suffering from parents, relatives or guardians and people of that kind, maybe even in schools or what, so they lose hope. They decide to go away because they cannot defend themselves, so their defense is just to run away from where the danger is. That's very one. But some of them, they have everything at home, but there's no good management, there's no good taking care of them, no parental care and things of that kind, and they miss that
then they decide to go the street, so where they feel they're very free or what. And sometimes on the growing or the growth stages, children sometimes they tend to start being a bit deviant, kind of it, and things of that kind. So all these might be things which are contributing towards having street children, because when they become true ones, deviant and all that, they start running here and there. So if we do not put more efforts on dealing with them, then they just run away and we lose them. So, but another thing I think is that, as I said first, is the lack of ability to take care or to control or to deal with the difficult children, because most of the people or even parents these days are very busy dealing with their own matters for raising funds, money, and economic matters, than taking care of the children. I think for me, what I would say, instead of saying we need to have more funds, more money for children to be really taken to, or to be given status as street children, now we must come up with different mechanisms. The studies must focus on how these children must be taken back to their families, how parents must be responsible, how everyone must be responsible. How should the government make sure no street children, no child who is in the street, because the street has never given birth to a child. Why should we make even an international day? Why should we say they're very resilient? Do these people who are saying we make an international day for the street children, do they have their streets their children in the street, or do they make it because it's other people's children? Is it just a project to make things move, or what is that? What is the intention of theirs? I wonder. I think there should be a very strict law which is seriously saying that no parent and no child shall go around a street, because no street which has given a child, but all the parents must be looked, and they must be caught up, and they must be taken to the eyes of the law, and they must be held responsible for what they are really doing. So I think it's really very serious. We need now to see that first, the governments, they should come up and say each nation must have in its rules and regulations. Street children are nowhere having space in our countries for one reason. We have parents, we have relatives. So long as we know you are responsible to this family, you must be taken back to your family. And the families now must be capacitated. So the study must concentrate on that, how to capacitate the families into living with the children from their relatives, living with their own children, and dealing with the children who are difficult. Because if we just say now we make it like a formal, let them stay in the street, I think will be really wrong, because otherwise we should have centers where we can take them, but not to let them live in the street. We congratulate them, we celebrate their day. That's really strange. You cannot just say you celebrate someone who is suffering. You can't really be normal by saying someone is living this hard life, so this person is even not capable of protecting oneself. Then you come and say we need to make sure these people are protected in this difficult life. I think that should be life of the soldiers only, who have the license to kill and to be killed while they're in the war. But for children, we should find a way to embark them, to get them back to their families.
and not to have studies of saying they have these problems, there must be recognized their dignity. Dignity in the street? Dignity by sleeping outside? This is very serious. We do not need to do that. Maybe we should say, if possible, we should have a day to condemn the question of street children in the world, and not celebrating the right of a street child on this very date. We know they're suffering a lot. They have nowhere to sleep, nowhere to eat. It's just by the mercy of God, just by the grace of God. So we cannot celebrate such thing, because what we need something sustainable and something stable on this life. So it is said that it's important for different entities, individuals, government, church entities, and all the well-wishers. They should see that there are millions of children from all over the world who are connected to the public spaces, streets and buildings and shopping centers and things of that kind. And some of these children, they live in the street, sleeping in the parks, doorways or bus shelter, and the others may have homes to go back to, but they rely on the street for survival and sustenance. So why should the government put money to support its children where they're in the street, instead of using the power and the authority the government has to compel everyone in their community to make sure they identify, recognize, and take back the children to their families, because that's where they belong, and parents must be capacitated on how to live with these all relatives. It's very bad to let children live in the street. Then we may say that these children sometimes are called as homeless children or homeless youth, and at a time they're described as beggars or juvenile delinquents. So they seem to be thieves all around, but kids, they sometimes termed as rebels, and they judge them as disgusting, which is a fact, and bringing them into a vulnerable situation. So they lack such good care, protection, and above all, respect due to all, and especially as children. It's really a question of the world, and people are really calling for government and individuals. They should be aware about this and use the time we have not to push into making this 12th of April as the day to celebrate the lives of the street children, and highlight the efforts to have their rights respected and their needs met in caring and respectful manner. Instead, we need this day to be a day for condemning people to let children stay in the street, for one reason that we are disconnecting people into their families, and we celebrate that, which is really, really very wrong on my perception, as I am respecting also what others are thinking. So as that's my opinion, that we find that the street children have been given the rights, as which the right of the Child Convention, which was ratified, and later in 2017, United Nations specifically acknowledged the children rights
on a document called the General Comment number 21 on children in street situations. So this general comment tells the government how they should treat street children in their countries, as well as how to improve current practices. So for me, I would say the current practices should directly involve means and ways to capacitate parents, to capacitate children, have centers to make sure we do not have any person in the street, but everybody has to go back home. Everybody has to make sure, and that's the role of the government, to make sure people and their properties are safe. So if children are not safe, what then are we really expecting out of it? So, according to this, there are 4 states with the UN General Comment on Children's Street Situation made, and it broke it into some 4 parts. The first part was to commit equality among children, even if they're in the street or not, protect every child, that every child, be each one is in the street or otherwise, has to be protected. And another one was to provide access to services, a question like healthy services. How do you give better health services to the children in the street, while even those who are adults having money still they cannot get better treatment? How should we leave this in the street and be treated with fairness and justice? So it's still a question. But then that's the next thing which the IDSC had suggested was to create specialized solutions on these cases, that we look every case on a different situation and every case on a different way. So that's one of the things. So for me, I think it's okay. I'm a bit standing on the other side, that I do not support saying we should have this day to celebrate the rights of the street children. Rather, we need to have the day of condemning why do we have street in the children. We should have these children back to their families, back to their roots, and if possible, to really enforce that children must be really, really in the right positions. As in, we do not have parents. We do not really have adults. We do not really have organizations which are staying in the street. But why do we need to have for children? If someone is misplaced, if someone is having something, we always find a way. We have camps for refugees. We have even rooms for prisoners. Why do we have to leave children in the street? It's really, really strange. It's really very bad. We really need to have strategies to have the children back to their families, and never again streets in the children. It is said that the objective of this Convention on the Right of the Street Child or Children has an objective which was to clarify the obligation of state in applying a child right approach to strategize and the initiatives for children in street situations. Very okay. That's very okay, that we need to have strategies, initiatives, dealing with the situations of the street, the children who are in the streets, but not celebrate the day or congratulating them for their resilience or supporting this to proceed. Rather, there must be strategies. Better say we need to have camps
where these children will be kept in. But it's a question that, does it mean the governments are not stable, are not capable, that children are stronger and more strategic than the government and the adults, that they can go in the street and the government cannot control that? It's a question, and we really have to find out, why is this going on? And why does the UN itself even support these children to be in the street? Another objective was to provide comprehensive and authoritative guidance to state on using a holistic child right approach to prevent children experiencing rights violations and the lack of choices that result in them having to depend on the street for their survival and development, and to promote and protect the right of children already in street situations, ensuring continuum of care and helping them to develop their fullest potential. Yeah, very okay. We need to have this guidance on how to go about the rights, preventing the violations, helping children having a better way to survive, shaping their development, nurturing them into the future, and all that. But it cannot still be saying supporting the student to keep on being in the street. It must be the other way around. If not back to their families, and the government must make sure it compels parents, compels those who are giving birth to children, just throwing them in the streets or otherwise, that whatever circumstance may be, but children must go back to their family, and not to say we support them and make it like it's even a moment to celebrate or do what. We must condemn instead. But indeed, to identify as another objective the implications of particular articles of the Convention for Children in Street Situations to enhance respect for them as right holders and full citizens, and to enhance understanding of children's connections to the street. Yeah, it's children will never be having connection to the street, because everyone has the right to use the road or the street and what. Why do children get connection to the street? It's something which is never existing. We are trying to make the connections which does not exist here. We are creating something to exist, which in fact, because where are they coming from and how do they get this connection? It is like to say they are children now whom their lives and everything from being zygotes and all that, they were made maybe by two streets meeting. That's how we can make the connection. You cannot say I am connected to a certain family by just being there. There must be a means, especially when life of someone is concerned. And for children, as we all understand, a child must have a father and a mother. Nowhere else a child will come from. If the child is misplaced, we cannot say these children are connected to streets because they are misplaced or they've been thrown away, or chased or whatever. It's because they've been thrown to the street. So it's how we create this connection and we make it connected to them. It's not right. We cannot really stand that. But in fact, we are not blaming any person. We are not condemning any person. It must be approached of a certain period of time. But at the end of the day, the measures and whatever we have should be aiming to eliminate this question of the street children, should really be aiming to end the matter of the children who are really left in the street and they have nowhere to go. They have no one to really call father, mother, brother, sister. And at the end of the day, we say they are connected with the street
which is, I think, is not really a good terminology, because if a child is connected to the street, that means there is a possibility of a street to give birth. If no, then no way we can say children are connected to the streets. Hello, tumsifu Yesu Kristo. Mimi ni mtangazaji wako Kahama Peter, na unasikiliza WCAT Radio. Karibu katika kipindi chetu cha Jumapili ya leo, Jumapili inayotuita kutuuliza juu ya utume wetu kwa Kristo, utayari wetu wa kumfuata na kumfuasa Bwana wetu Yesu Kristo. Kama injili leo ilivyotuambia, wale watu watatu kati Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa anaondoka kwenda mjini Yerusalemu, katika safari yake alikutana na watu watatu. Wawili walitaka kumfuata na mmoja alimwita yeye amfuate. Kila mmoja alikuwa na majibu yake. Majibu hayo yalionyesha ni kwamba katika safari yetu sisi ambao tunaelekea Yerusalemu, mji mpya ule, mji wa mbinguni, basi tunakutana na Bwana wetu Yesu Kristo, na pengine tunakutana naye kwa pengine wenyewe kuwa na nia ya kumfuata, lakini pengine kwa sisi kwa tumeelekeza na wengine tumfuate. Lakini katika hayo yote tuna vipaumbele gani? Tuna vipaumbele vipi katika kumfuata Bwana wetu Yesu Kristo? Nini kinatupa changamoto katika kumfuata? Basi tunakumbusha siku ya leo kuacha yote tumfuate Bwana wetu Yesu Kristo. Basi katika kipindi chetu cha siku ya leo tutaongelea kuhusu swala la watoto waishio mtaani, ama kama ilivyozoeleka katika mazingira mengi kwamba wanaitwa watoto wa mtaani au chokola na majina mengine kama hayo. Hivyo sisi sote katika siku ya leo tunapaswa kujiuliza, je, ni kweli kuna mtoto wa mtaani? Je, mtaa unazaa? Inakuwaje mtoto huyu anaitwa mtoto wa mtaani? Moja ya neno gumu ambalo kwa kweli linasikitisha, na utakuta watoto hawa wapo mtaani, wengine wakiwa na umri chini kabisa hata ya miaka 5, miaka 10, 15, 18. Hapo basi unakuta wako tu mtaani, hawapati nafasi ya kwenda shule, hawapati nafasi ya kujifunza, kuendeleza karama zao na vipaji vyao ambavyo Mwenyezi Mungu aliwajalia. Hivyo tunaona katika nyakati hizi na siku hizi za karibuni, hata Umoja wa Mataifa umeweza kwanza kupitisha sheria ambayo basi lengo lake ni kuwalinda watoto wa mtaani. Lengo lake ni kuona kama unaweza kuwapatia mazingira mazuri ya kuishi watoto wa mtaani. Lakini swali kubwa linabakia ni kwamba, je, ni sahihi kutengeneza sheria ya kuwalinda watoto wa mtaani, au tunapaswa kutengeneza sheria ambayo itawatoa watoto mtaani na kuwarudisha katika familia zao? Tunajaribu kuona ni nini kinasababisha watoto hawa waishi maisha ya mtaani, ni nini kinapelekea tuwe na watoto wa mtaani. Na basi kwa kadiri ya vyanzo mbalimbali inaonyesha kwamba vitu vinavyosababisha watoto hawa kukosa makazi rasmi na kwenda mtaani, pengine moja ni watoto hawa kufiwa na wazazi wao, pengine kwa kutokana na magonjwa mbalimbali hasa ukimwi. Na wakati mwingine watoto hawa wanakosa wazazi wao labda kwa sababu ya vifo kama ajali,
au wana wazazi wao lakini wazazi wao hawana uwezo wa kuwatunza na kuwalea, basi wanaamua wakajitafutia wao wenyewe mtaani. Au wazazi wao labda alikuwa amemzaa mzazi wake akiwa hana akili timamu, basi akamtelekeza tu mtaani. Mungu kaendelea kumlinda, naye amekuwa sasa ni binti, ni kijana, lakini hajui baba yake ni nani, hajui mama yake ni nani, kwa maana ya kwamba alipozaliwa alizaliwa na mama ambaye labda hana akili timamu, ana matatizo au ugonjwa wa akili, basi akawa ameanguka katika hiyo. Lakini kuna wengine ambao, na ndio wengi inaonekana, wako mtaani kwa sababu ya manyanyaso katika familia wanazotoka, ya manyanyaso na ukiukwaji mkubwa wa haki zao, ikiwemo kubakwa, kulawitiwa, kupigwa, kutukanwa na kufanyiwa visa na vituko vingine vya namna mbalimbali ambavyo kwa kweli vinafanya basi waone pale si mahali sahihi. Na wengine wanaowafanyia haya watoto hawa sio tu wale watu ambao labda ni mbali, kwani kaka, dada, baba, mama, kaka, shangazi na ndugu wengine wa karibu wa namna hiyo. Tukiachana pengine na chanzo hicho kimoja cha watoto kukosa kuwa na makazi maalum kwa sababu ya manyanyaso, visa na nini, pengine tumeona inaweza katokea baba na mama wameachana, baba akaoa mwanamke mwingine, mama akaolewa na mwanaume mwingine, basi unamheshimu kama baba, kama mzazi. Lakini inafika kipindi pengine sasa yule mama anakunyanyasa sana, anakutesa sana, kiasi kwamba uoni haja tena ya kuishi pale kama nyumbani. Unaona ni bora, ni heri niende nikaishi tu mtaani, maisha yatakavyokuwa huko nitakwenda nikaishi na itakavyokuwa. Au wengine kwa watoto wa kike unakuta mama kaolewa na baba mwingine, baba anataka kuanza kuwa na mahusiano tena kwa nguvu na binti ambaye ni mtoto wake, kwa maana ya kwamba ni mtoto wa mke wake, basi watoto wanaanza kunyanyasika. Na wengine wameshapitia manyanyaso na mateso kama hayo ya kunyanyasika, hasa kuteswa na kufanyiwa vitu ambavyo kwa kweli ni vya kinyama sana, na mwisho wa siku wanaamua kukimbilia mtaani. Kwa hiyo tunaona kabisa hayo ni baadhi ya mambo ambayo yanasababisha watoto wako na mtaani. Lakini kingine pengine ni swala zima la umasikini ambao umepindukia katika familia. Umasikini kiasi kwamba watoto hawapati chakula, hawapati mavazi, hawapati chochote kilicho chema katika familia zao, na basi mwisho wa siku hawaoni tena sababu ya wao kuendelea kuwa pale, na basi wanaamua kutoka kwenda kujitafutia maisha wao wenyewe wakiwa katika umri mdogo. Lakini katika kutafuta maisha huko na umri huo mdogo wanakutana na mengi. Kwa kweli unaona kwa taarifa mbalimbali inaonyesha kwamba watoto wa mitaani ni watoto ambao wamekosa makazi bora, malazi na mavazi kutoka kwa wazazi au walezi. Jambo hilo limesababisha kutokuwa na mahali maalum pa kuishi, kula, kulala, na idadi yao inakadiriwa kufikia milioni 100 karibu na 20. Hivyo tunaona kwamba tatizo hili ni kubwa. Watoto hawa kwa sababu ya kukosa mazingira rasmi ya kuishi, kula na kulala, basi wanaangukia katika kazi mbalimbali ambazo ni za hatari. Wengi wanageuka kuwa wezi, majambazi, kwa sababu anaomba akiwa bado mdogo, lakini mwisho wa siku akikosa mtu wa kumpa, anahitaji kula, atafanya nini? Ataiba tu. Amala anaomba akiwa bado mdogo, umri unavyozidi kwenda hawezi kuendelea kuomba, aibu inamuingia, hana kazi, hana elimu, hana chochote, anafanya nini? Anaamua kuangukia kuiba. Sasa swali langu kubwa ni hili: je, ni sahihi kusema hawa ni watoto wa mtaani au ni watoto wanaoishi mtaani? Kwa maana mtaa hauwezi kuzaa, na haijawahi kusikia katika ulimwengu huu mtaa fulani ukajifungua mtoto fulani. Ya watoto hawa wanatoka katika nyumba zao, familia zao, ama kwa wao kupenda ama wao kutokupenda, ama kwa kulazimishwa na mazingira fulani, au wanajikuta wakiwa mtaani, lakini si kwamba watoto ambao wamezaliwa na mitaa au wamezaliwa na barabara. Hivyo basi, hilo likiwa hivyo,
tunafikiri ni nini kifanyike, ni nini serikali ifanye ili kuhakikisha tunaweza kupunguza swala hili na pengine kulimaliza katika siku zijazo. Tunashukuru kwa sababu kwanza Umoja wa Mataifa umeweza kutambua kwamba hawa nao ni watoto, wana haki sawa na watoto wengine wote. Hilo ni jambo jema na ni jambo kubwa, lakini haitoshi hilo peke yake, kwamba serikali sasa zinalazimishwa kuwaheshimu, kuwapenda na kuwahudumia wakiwa mtaani. Tunapaswa kutengeneza mifumo, sera ambazo zitasaidia watoto hawa kuto kuwepo mitaani, kwa sababu hata mtu mzima mwenye maisha yake ya kawaida akikosa kuwa na makazi rasmi, karibu maisha yake yamekosa moja ya vitu muhimu sana ambavyo tunasema ni mahitaji ya muhimu maisha ya mwanadamu, basic needs. Maradhi ni kitu cha muhimu kwa mtu yeyote. Tunawezaje kusema tunawapongeza, tunasherehekea siku yao na tunaona watoto wanavumilia na wana uwezo mkubwa wa kustahimili mambo wakiwa mtaani, badala ya kuwa na siku ambayo inasema ni marufuku kuwepo kwa mtoto mtaani, ni marufuku kwa mtoto kwenda mtaani. Na tukiamua inawezekana, kwa sababu watoto hawawezi kuishinda serikali. Watoto hawawezi kuwa na nguvu kuzidi taifa lenyewe. Ni kwamba bado hatujaweka nguvu kubwa kuhakikisha kwanza sheria, sera na taasisi mbalimbali zinaweka nguvu katika kuzielekeza jamii, kuzifundisha, kuzipatia uwezo jamii mbalimbali. Pengine kuwa na semina za kila wakati, kwa maana ya kwamba kuwaelekeza wazazi ambao wameachana, basi wameolewa na wapenzi wasio kuwa walizaa nao, ili waone ni jinsi gani wanaweza kuwalea wale watoto, wanaweza kuishi na wale watoto, au kama ni ndugu, ni walezi na watu wengine kama hao. Lakini pia kutengeneza sera ambayo kama watoto wamekosa baba na mama, hawana ndugu, hawajulikani, basi kuwe na vituo ambavyo ni rasmi kwa ajili ya watoto hawa kwenda, ili waweze kulelewa, kuongozwa na kuelekezwa, waweze kupata elimu na kuwa na maisha ambayo ni bora na maisha ambayo ni sahihi, kwa maana ya kwamba huandaliwa ukuaji ulio salama na ukuaji ambao utakuwa na manufaa wao, lakini hata kwa taifa baadaye. Pengine swala kubwa ambalo linapaswa kuwepo hapa, Umoja wa Mataifa wanapaswa kama walivyotengeneza sheria hiyo ya kuhimiza watoto wasiwe mtaani, hivyo inapaswa sasa kutengeneza sheria ambayo itawalazimisha mataifa yote duniani kuhakikisha watoto wanatoka mtaani na wanarudi katika familia, na kama si katika familia warudi basi katika mikono salama ya serikali, ili basi waweze kupata haki zao ambazo ni sahihi. Tunaona pengine kwa swala hili sio la nchi tu kama Tanzania, lakini basi katika mataifa yote yanayoendelea ikiwemo pamoja na Tanzania. Na kwa Tanzania inaonekana tuna watoto karibia 500,000 ambao wako mtaani, na ni namba kubwa ambayo unaona inaendelea kuongezeka. Hivyo ni swala la msingi sana kwamba tuone watoto hawa wanaendelea kupungua mitaani, sio kwa maana ya kwamba watu wanyoshewe vidole, watu wanalaumiwa au hapana, ila tunahitaji hasa wanasiasa waweke nguvu kubwa kuhakikisha wanalikemea swala hili, wanatengeneza sheria na kuhakikisha vyombo vya dola vinasimamia haya yote, ili kuweza kusaidia watoto hawa kutoka mitaani. Utaona mikoa ambayo inaongoza sana kwa tatizo hilo ni mikoa kama Dar es Salaam, ambayo ina watoto wengi sana wa mitaani, lakini basi pia mikoa mingine ni kama Pwani, Arusha, Kilimanjaro, Iringa na maeneo mengine hayo ikiwa pamoja na Tanga, Mwanza na Morogoro. Ni miongoni mwa mikoa ambayo ina idadi kubwa ya watoto wa mtaani. Kinachosikitisha zaidi ni kwamba wengi hawa ni watoto wenye umri mdogo
sana, ambao range yake ni miaka karibia 0 mpaka 6, wengine miaka 7 mpaka 10, miaka 14, 11 mpaka miaka 10 mpaka 14, 11 mpaka 14, na pengine miaka 15 mpaka 18. Basi unaona wapo mtaani wakiwa wanateseka, umri ambao wanapaswa kuwa shule, kuwa na malezi, kuongozwa. Hivyo hawa ni watoto ambao baadaye watakuja kuwa tatizo kubwa kwenye jamii, kwa sababu lazima watakuwa wezi, majambazi, pasipokuwa na mwelekeo wote mzuri, kwa sababu ni kundi ambalo halina uangalizi ulio rasmi. Sasa kwa nini tutengeneze tatizo kama hilo katika taifa letu ikiwa tunajua madhara yake? Hivyo ni vema badala ya kutengeneza hilo, tutetee haki za watu, warudi katika familia zao, na tuzimarishe familia ziweze kuwapenda, kuwalinda na kuwajali. Unaona kabisa, ukiona idadi hiyo inayosemekana kuwa ni karibu milioni 120 ya watoto walioko mtaani, unaona katika idadi hiyo karibu watoto milioni 30 wako katika bara la Afrika, na sababu bara la Afrika tuko karibu bilioni 1. Unaona kabisa kuna karibu asilimia kadhaa, karibu 3% ya watoto katika bara la Afrika basi wako katika mazingira ya mtaani. Hivyo ni hatari, kwa sababu sasa wanaangukia katika mazingira hatari ya pengine kuambukizwa magonjwa kama ukimwi, lakini pia kutokuweza kupata maisha bora ya baadaye, wao kuja kuwa na maisha yasiyokuwa rasmi. Hivyo ni tatizo ambalo kwa kweli linaonekana kuwa ni kubwa na linakuwa sana. Hebu tujaribu kuona kwa taarifa ambayo UNICEF ilitoa mwaka 1989, ilikadiria karibu watoto milioni 100 wanakuwa katika maeneo ya mitaa ya barabarani, hasa mijini. Na miaka 14 baadaye UNICEF iliripoti kwamba inakadiriwa kwamba namba hiyo imeongezeka zaidi ya milioni 100 katika siku hizi za karibuni. Namba halisi ya watoto hao wanaoishi mtaani sio rahisi kuweza kupatikana kwa maana ya namba, lakini basi ni millions of tens, ni karibu namba kubwa sana duniani. Lakini katika kuongezeka kwake huko, kumeonekana kwamba kumekuwa na shida ya usalama wa watoto hawa. Kwa mfano, katika nchi kama katika miji kama Pokhara huko Nepal, unaona 80% ya watoto wa kiume na 90% ya watoto wa kike ambao wanaishi mtaani wamekwisha pata manyanyaso ya kingono, aidha kutoka kwa wale ambao wanamiliki mahoteli, maana unakuta wengi wanalala katika maeneo hayo au karibu na mazingira hayo. Kama si wamiliki, basi pengine wafanyakazi au watu katika mazingira ya kazi hayo, yale mazingira yao ambayo wanayoishi, basi wale vijana wakubwa wamekuwa wakiwafanyia vitendo hivyo vya unyanyasaji, na wakati mwingine watu wanaowazunguka zile maisha wanayoishi, basi wamekuwa wakifanya vitendo kitu kama hicho. Miongoni mwao ni madereva na watu wengine kama hao. Lakini mwaka 2003 inakadiriwa karibu watoto 110, yaani inamaanisha watoto walio katika chini ya umri wa miaka 5, kuanzia mwaka 0 mpaka 5, walitupwa katika mitaa huko Sudan, Khartoum, na wakaokotwa wakiwa wametupwa. Karibu kila mwezi walikuwa wanaokotwa watoto karibu 110 kila mwezi. Kwa unaona namba ilikuwa inaongezeka sana, na wengi wao, asilimia karibu 50 ya watoto hao walikuwa wanakufa pengine muda mfupi baadaye. Na pia
katika nchi ya Uingereza au UK, watoto au vijana 100,000 ambao pia walikuwa katika mitaa wakirandarana katika mitaa ya Uingereza walionekana wakiongezeka karibu kila mwaka. Katika taifa kama Uingereza, ni taifa kubwa sana, karibu huwezi kuelewa kwa nini watoto wengi karibu 100,000 wanaonekana wakirandaranda mitaani karibu kila mwaka. Unaona katika nchi kama Urusi karibu 77.9 ya watoto hawa ambao ni wa mtaani wanahusishwa katika kazi ambazo ni ngumu na ni hatari hata kwa afya zao wenyewe, lakini basi tayari ndio umeshakuwa mfumo na ndio maisha ambayo watoto hawa wanaishi katika mataifa haya mengine, yakiwa ni mataifa makubwa kabisa duniani kama Urusi. Lakini inakadiriwa kwamba karibu milioni 1 mpaka 2 ya watoto wa mtaani wanaonekana pia katika nchi ya Uingereza, nchi ya Marekani. Inakadiriwa Marekani ina watoto wa mtaani karibu milioni 2 hivi. Lakini unaona pia hatari kubwa inayowakumba watoto hawa. Kwa mfano katika nchi kama za Brazil kuna vile vikundi vya wauaji wanaitwa death squads. Wao wanaweza kupewa mpaka $50 pengine kwa kuwaua watoto wa mtaani, kitu ambacho kinasikitisha sana kwamba hawa watoto ambao basi wameachwa kwa mtaani, watu wanapewa fedha kwa ajili ya kuwaua kwa baadhi ya mataifa. Hii basi pengine ni kwa mujibu wa data ambazo Consortium for Street Children basi iliweza kuitoa, na taarifa hizi zinapatikana katika mfumo wa CD katika annual report yao ya mwaka 2009. Kwa hiyo unaweza kuona ni hatari kubwa kiasi gani kwamba, na ni mazingira hatari kubwa kiasi gani ambayo watoto hawa wanayapitia. Sasa sielewi kwa nini tunakuwa na sherehe ya watoto hawa wa mtaani badala ya kuwa na siku ya kupambana na kutokomeza watoto wa mtaani, lakini tumekuwa na sherehe ya kusema watoto hawa wanachokifanya ni kikubwa, wanaishi katika mazingira magumu, wanaweza kusurvive. Mimi kwa mtazamo wangu, huu ni wito wangu, tunapaswa kuwapenda watoto hawa, tunapaswa kuwaonea huruma, tunapaswa kuwajibika. Sasa kuwajibika si kwa maana ya kwamba basi ni swala la kujisikia, lakini hapana, tunapaswa kuwajibika. Tuweke mipango ambayo ndani ya miaka 10-15 mbele itasaidia kwanza kuwapenda. Tukiwapenda ni rahisi kuwakaribisha katika familia zetu. Sio lazima mtoto huyu aweze kuishi sawa na watoto ambao wewe umeweza, kwa sababu moja, mtoto uliyemlea unamfahamu kila namna, umemlea wewe, umemfundisha kila kitu. Lakini mtoto aliyekulia mtaani amefundishwa na nani yaliyo mema? Amefundishwa na nani yaliyo mazuri? Atafanya kazi wapi palipo pazuri? Kwa misingi ipi mizuri aliyofundishwa na nani? Hivyo kumbe unaona kabisa hata tukiwachukua hawa watoto tujue wana changamoto nyingi ambazo ni upendo wetu utawasaidia wao kubadilika. Inaweza sichukue mwaka 1 au 2 au 3 kwa wao kubadilika na kuwa watoto wazuri na kuwa watoto wema kama walivyo watoto wengine, lakini katika hali ya uhalisia ndio wajibu ambao tunapaswa kuwa nao, na sio kukusanya fedha kwa ajili ya kusherehekea sherehe ya watoto wa mtaani. Kwa sababu inasikitisha sana mtoto kuona yeye mtoto wa mtaani, mtoto kuwa chokolaa, kuitwa chokolaa. Inaumiza, pengine sio kila mtu anaweza kalihisi hilo, lakini ni uhalisia wa mazingira na maisha tunayoishi kwa sasa. Hivyo tunaitwa hasa sisi ambao tumekuwa tukisema ni wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu alisema, waacheni watoto wadogo waje kwangu. Maana yake nini? Yeye alikuwa ni mtawala, alikuwa ni kiongozi. Je, viongozi wa sasa hawajui kama wana wajibu ya kuwaita watoto wadogo waje kwao?
wana muda wa kufikiria juu ya watoto hawa, au wanawaza tu ni lini barabara zitakamilika, maji yatakuwepo, umeme utakuwepo, bila kujali haki ya wale walio wanyonge kuliko wote katika taifa. Nafikiri ni muda sasa wa mataifa mbalimbali kuamka, kuinuka, kukemea na kuhimiza sasa watoto hawa familia zao, kwa yoyote aliye na unasaba wa namna yoyote na mtoto fulani, basi ahakikishe anamuondoa mtaani na kukaa naye. Isiwe ombi, iwe ni lazima, na tuweke jinsi ya kufuatilia kama watoto hawa wanapendwa, wanathaminiwa, wanaheshimiwa. Kama mtoto akifaulu pengine katika mataifa mengine analazimika kwenda shule, mbona wapo ambao hata hatujui kama wanaenda shule au wamekula, wamefanya nini, afya zao, gharama zao za matibabu anazigharamia nani? Maana yake ni nini? Huyu akipata na ugonjwa atakufa tu, kwa sababu nani anayemlipia gharama za matibabu? Ni kitu kinachosikitisha sana. Na pengine hata sisi wazazi, ndugu na jamaa na marafiki, tupunguze wakati mwingine migogoro isiyokuwa ya lazima inayopelekea watoto kwenda mitaani. Tuwapende watoto, tuache kuwanyanyasa. Kwani wewe ungenyanyaswa, au hata kama ulinyanyaswa, ukinyanyasa mtoto mwingine unapata faida gani? Ni hasara, ni hatari, na ni unyama kuwanyanyasa watoto. Tuwapende watoto, tuwathamini, na tuhakikishe kwamba watoto hawa wanapata haki zao. Na pengine sio kitu cha siku moja, sio kitu cha mara moja, lakini basi tukikaa chini kama ilivyo mambo mengine, unaona tutaweza kujaribu kupunguza matatizo mengi, tutaweka mifumo iliyo mizuri, na mwisho wa siku maisha yanaweza yakachukua sura nyingine. Kama umesikia kwenye background, kuna wimbo huu wa Lakdube ambao unasema if you didn't want the children, why did you have them? Kama hukuwa unawahitaji watoto, kwa nini ulikuwa nao? Na pia anasema kama ulijua hutaweza kuwalea watoto, kwa nini uliamua kuzaa? Basi usingefanya hayo yote. Unakuta baba na mama wameenda kufanya, wameachana, wanasema mtoto ni wa mtaani, wakati mama yuko katika hoteli hii anaenjoy maisha na mwanaume mwingine, na baba yuko katika hoteli nyingine ile naye anaenjoy maisha na mwanamke mwingine. Lakini tunasema hawa ni watoto wa mtaani, wakati baba na mama wapo na wanaenjoy maisha. Serikali badala ya kuweka sherehe ya kusherehekea siku ya watoto hawa, inapaswa kuweka sheria ya kuwabana wazazi, kuhakikisha wanawajibika katika kuwalinda na kuwalea watoto wao, hasa pale wazazi wanapokuwa hai. Maana hakuna haja ya kufanya sherehe hizo wakati wazazi wapo na watoto wanateseka. Na uhakika asilimia sio chini ya 70 wa watoto hawa ambao wako mtaani, wazazi wao wapo. Hata kama wazazi hawapo, ndugu wapo na wanawafahamu, ila wanajificha. Tengeneze chombo ambacho kitaweza kuwatafuta, kuwafanya tracking, kuwapata na kuwawajibisha. Kwa nini unawaacha watoto wakae mtaani pasipo kuwalea, kuwalinda na kuwapatia mahitaji yaliyo ya msingi? Tanzania bila watoto yatima inawezekana. Tanzania bila watoto wa mtaani inawezekana. Dunia bila watoto wa mtaani inawezekana. We hope you enjoyed the program and will join us back for another show on WCAT Radio. This is Sebastian Mahfood. Good day.